നമസ്കാരം. മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അപലപനീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി. ശശി തരൂർ. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സമീപനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് റിസർച്ചും ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ തരൂരും ഇൻകർ റോബോട്ടും തമ്മിൽ നടത്തിയ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ റോബോട്ടിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തിലെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റത്തിലും ഹർത്താലിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന റോബോട്ടിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയവേ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും അക്രമികളെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും താൻ ഹർത്താലിനെതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരാകും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന റോബോട്ടിന്റെ ചോദ്യത്തിന് BJPക്കെതിരെ ജനവികാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഐക്യമുന്നണി രൂപപ്പെടാനാണ് സാധ്യത എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി. രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കുമോ എന്ന റോബോട്ടിന്റെ സംശയത്തിന് കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയേക്കാമെന്ന് തരൂർ സൂചിപ്പിച്ചു. തരൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കടുകട്ടി പ്രയോഗത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും റോബോട്ട് മടിച്ചില്ല. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടോ മോൺസ്ട്രോസസ് ക്യൂപെഡലിയോഫോബിയ എന്ന തരൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ പ്രയോഗം ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നായിരുന്നു റോബോട്ടിന്റെ ചോദ്യം. നീളമുള്ള വാക്കുകളോടുള്ള ഭയം എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥമെന്നും ആ ഭയം ശരിയല്ലെന്നും തരൂർ റോബോട്ടിനെ ഉപദേശിച്ചു. ആകെ 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് റോബോട്ടിനും തരൂരിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടായത്. The politics of division and mismanagement that we have seen in the last 4.5 years. In particular against the media, since last week. As a parliamentarian, how will you proactively react to this other than by condemning the act? Well, of course, one must start off by condemning the act. Violence and vandalism have no place in our politics. And it is very sad that here in Kerala, just so soon after the wonderful solidarity we all saw during the floods, it seems such a shame that today there is vandalism, there is violence, there's assaults on people, there are stone throwing and pelting, attacks on the police, attacks on vehicles. It's a very sad commentary on the level to which our politics seems to have fallen. As you say rightly, attacks on the media are particularly unforgivable, because the media is trying to be a reflection of society, trying to show us all what is happening in our society. And therefore, attacking the media is deeply counterproductive. My own honest view about all of this is we must stand up for the rights of the media. The media is not always right and certainly not always fair, but they deserve our support and protection. And I say this to all the media here, that we will stand by you when the gundas and the vandals and the hooligans try and prevent you from doing your work. Having said that, violence as a whole against anybody for any reason must stop. These hartals which are causing so much losses to so many ordinary people must stop. We must get back to a politics of constructive action and constructive difference. We can disagree once in a while, but we must do it in a constructive way that respects other people's views and other people's lives. Youth and students of India, on whose behalf I am here, what advice would you give them for making their future bright and a better India? My advice to students is usually very simple. I see there are lots of students in the audience here. First of all, know yourself. That is the most important element. Oh, I see great students. Hi, how are you? Good morning. So my simple advice to you, the robot is asking what should be the advice to you. First advice is know yourself. Know your capacity. Every one of you, please do sit down, Every one of you has a talent, every one of you has an ability. Don't ever shortchange yourself. But you have to find out what your talent as a whole against anybody for any reason must stop. These hartals which are causing so much losses to so many ordinary people must stop. We must get back to a politics of constructive action and constructive difference. We can disagree once in a while, but we must do it in a constructive way that respects other people's views and other people's lives.
വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളും മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയുമെല്ലാം ഇരുവരുടെയും സംസാര വിഷയമായി. 18 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി 200ഓളം കുട്ടികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. 25 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിനൊടുവിൽ തരൂർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ടെക്നോളജിയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും പുറമെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഭാവി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ താൻ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരേ സമയം അപകടവും അവസരവുമാണ്. അതിനാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ നടത്തിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. കുത്തിനിറച്ച മനസ്സുകളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ നന്നായി രൂപപ്പെടുത്തിയ മനസ്സുകളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറുനാടൻ TV, തിരുവനന്തപുരം.